Okay, we started this Carl Pearson coefficient of skewness in the last class. There are two types of skewness, I said. One is Carl Pearson coefficient, another one is Bowley's coefficient. This Carl Pearson coefficient, which is based on two things. One is mean, median, mode. That is mean, mode, and median. And next one is mean, median, and standard deviation. So if it is in the exact bell shape, mean, median, mode are equal, we say it is normal, no skewness. If it is positively skewed, means in the right hand side you will have a skewness, in the left hand side there would not be any problem, it is in the bell shape. The right hand side you will have a bell shape, left hand side is not in a bell shape, it is negatively skewed. When z is less than m less than z, z is less than m less than x bar. Here for positively skewed it is x bar less than m less than z. Always your skewness lies between -1 to 1. Always your skewness lies between -1 to 1. For an example, this always lies between -1 to 1. This always lies between -3 to 3. Your answer always lies between -1 to 1 for this case. If I use this formula, my answer will be in the range of -1 to 1. If I use this formula, my answer will be in the range of -3 to 3. First, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. We started one problem yesterday because of the computer issue. I give it up. So this is a problem we discussed. So first, this problem is not in a usual form. We want to bring it to the usual form by taking this is more than cumulative frequency, more than class interval. So first to find the true class interval. First to find the true class interval 0, 100, 100, 200, 200, 300, because minimum is 0. Maximum can be 100, minimum is 100, maximum can be 200, like that. This will go on. So the given is not a frequency. The given is not a frequency. This is in descending order, which would mean more than 0. I said 150. So it is inclusive of all more than 100, more than 200, 300, everything. So I want exclusively how many of them are in the range of 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300. This is what I want. So how do we find this? That is why we are first writing what is given. Writing first what is given. So I write down all your number of students. How to find exclusively how many of them are in the range of 8 to 9, 7 to 8. I started with 0. This is 14 minus 0. This is 30 minus 14. This is 70 minus 30 will be 40. 80 minus 70 will be 10. Like that we want to do the frequency. So if you add up, you get 150. So this 150 and this 150 will be equated. Then we want to find the mid value, because you have to find skewness, Carl Pearson coefficient of skewness. That to first formula. I'm sorry, second formula we have taken. It says 3 times of x bar minus m by sigma. So we need to find what is x bar, what is m, what is a, everything. So to find x bar, basically my requirement is mid value. So in the mid value, first class interval mid value is 50, second class interval mid value is 150, third is 250, like that you compute. How to find? There are two formulas I said. One is sigma fm by f, another one is a plus sigma fd by n into c. If I use the second formula, deviation method, why are we using deviation method? Because my mid value is very large numbers, because if I square m square, 10 square okay, 50 square okay, but 250 square, 350 square, 450 square will be a very large number. It is a waste of time. That is why we are computing the deviation to make it into a single digit. When you convert into a single digit, what happens? How to convert? So take this formula m minus a by c. So what is a?
350. In a mid value, you can assume any value as A. The mid value, you can take any value as A. That is why it is assumed mean. So C is 100 because length of the class interval is 10. Now you find the deviation. 50 minus 350 by 100. It will be minus 3. Because this is 0. So this must be equal to minus 1, minus 2, minus 3. This will be 1, 2, 3, 4, 5. Now what is expected in the formula F into D? Then I should add. So how do we find this? F into D means just multiply these two. F into D. F into D. When you multiply, you get this. Minus 30, minus 80. Add everything, you will get 64. So A is 350 plus FD. Sigma FD is 64 divided by total frequency is 115 to length of the class interval is 100. So I get 392.67. In the same way, find median. For median, what is the requirement? CF. Having found frequency, what can be the cumulative frequency? This will be 10 plus 40, 50 plus 20, 70 plus 0, 70 plus 10, 80 plus 40, 120. So like that, compute CF. In a median formula, the median is decided by this n by 2. 150 by 2 is 75. So 75 occurs in which class interval? It is between this. So take this as a median class. So lower limit is 400, F is 10, cumulative frequency is 70, C is 100. Substitute in the formula, you get 450. Then what I have to do? Standard deviation. This standard deviation only is stopped. FD square. FD square by n minus sigma FD by n into the whole square. So this is 808 by 150. Minus 64 by 150 the whole square. Which one? Okay. Next, sir. Sigma okay. FD by n the whole square. 64 by 150 the whole square into C is 100. If I simplify, I get 228.14. So 228.14, both I should take it here in the skewness. If I substitute in the skewness, I get directly write the answer. It is minus 0.754. What did I say in the beginning? Your answer should be in the range of minus 3 to 3. Do you remember? Yes, sir. So my answer falls between minus 3 to 3. Therefore, it is correct. Definitely, this problem will come in 15 mark. Have you all understood? Yes, sir. Sir, Now answer these are 3 to 4 குள்ள இருக்கணுமா சார்? அதாவது if I use this formula, நீங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணினால் 3 times of mean minus median அப்படின்னாக்க minus 3 to 3. இதே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணினீங்கன்னாக்க then the answer will be minus 1 to 1ல இருக்கும். இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தான் minus 3 to 3. Otherwise, skewness always lies between minus 1 to 1. I mean, coefficient of skewness. Yes, sir. புரிஞ்சுதா? இந்த ப்ராப்ளம் போட முடியுமா? ஹோம்ஒர்க் யாரோ ஒர்க் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஆன்சரும் நான் கொடுத்துருக்கேன். இங்க ஆன்சர் ஐ கேவ். ஸோ திஸ் ஆன்சர் இஸ் ஃப்ரம் minus 1 to 1. மீன் என்ன வரணும், மோட் என்ன வரணும், எஸ்டி என்ன வரணும், எவ்ரிதிங் ஐ கேவ். யூ ஹாவ் டு ஒர்க் திஸ் ப்ராப்ளம். வில் யூ ஒர்க்? Sir, yes, sir. Okay, now I go to, these are all your 2 mark questions. Sometimes you will be given with Karl Pearson coefficient. CV is given. Sigma square is 36. Sigma square is 36. What I want to find is mean and mode. So if you want to find the mean and mode using Karl Pearson coefficient, what formula we know?
SKP is x bar minus mod divided by SD. Do you know what is x bar? No. Yes, Karl Pearson coefficient is 0.5. X bar to be found. So we are given with CV. CV formula SD by AM into 100. What is SD to be found? What is AM? Sorry, SD is given 36. 36 square is 6. I'm sorry, 6 square is 36. 6 divided by x bar. 10%. I mean 10 by 100. Don't multiply by 100 if you divide by 100. If I put 10 percentage, don't multiply by 100. So what is x bar? X bar will be 6 into 100 by 10. So answer should be 60. So 60 minus z divided by what is sigma? 6. Because just now we found 0.5 into 6. 5 by 10 into 6. 5 by 10 into 6 is equal to 60 minus z. This implies z is equal to 60 minus 30 by 10. So answer will be 57. Have you all understood? Yes, sir. Yes, sir. 10 by 100 எப்படி சார்? CV எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான்? 10% கொடுத்திருக்கானா? எஸ் சார். If you look at this problem, எக்ஸாம்ல கால்குலேட்டர் அலோவ் இருக்கா சார்? நீ எழுத போறது ஆன்லைன் எக்ஸாம். ஆப்வியஸா நார்மல் எக்ஸாம்ல கால்குலேட்டர்ஸ் ஆர் அலவுட். நீ சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம், எங்களுக்கு என்ன தெரிய போறது? ஓகே சார். சார் இந்த சிவில 10% இருக்குல்ல சார், அதுக்கு நம்ம ஒரு பை 100 போடணும்ல? டேய், அததான் சொன்னேன். நீ அங்க டிவைட் பை 100 பண்ணா அங்க மல்டிப்ளை பண்ணாது. மல்டிப்ளை பண்ணா டிவைட் பண்ணாது. ஓகே ஓகே சார். இங்க நீ மல்டிப்ளை பண்ணதுனால இங்க டிவைட் பண்ணக்கூடாது. இங்க டிவைட் பண்ணா அங்க மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது. எதுக்காக நான் மறுபடியும் இன்னொரு தடவை 100 போடணும்? நீ பஸ்ல இப்போ நீ பஸ்ல டிக்கெட் வாங்கிட்ட, பஸ் பாஸ் வச்சு டிக்கெட் வாங்குவியா? பதில் இல்லை. ஓகே சார். அந்த மாதிரிதான் அதுக்கு அர்த்தம். இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கோ. ஏஎம் கொடுத்துட்டான், மீடியன் கொடுத்துட்டான், ஸ்கால் பியர்சன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் கொடுத்துட்டான். இட் இஸ் given. So we want to find the mode SD and CV. So how do we find? இப்போ இந்த கான்டெக்ட்ல எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்? மீடியன் கொடுத்ததனால் SKP will be 3 times of mean minus median by SD. நீங்க இன்னொன்னு கூட யூஸ் பண்ணலாம். மீன் மைனஸ் மோட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 times of mean minus median யூஸ் பண்ணியும் பண்ண முடியும். பட் எது பெட்டர்னா another ஃபார்முலா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Now SKP is minus 0.4. So 3 times of mean கொடுத்துருக்காங்களா? தெரியாது. Median yes, SD no. So we want to find these things, then only you can find. வேற என்ன தெரியும்? CV சார் மெயின் கொடுத்துருக்காங்க சார் AM. Okay, thank you. AM 45. I'm sorry, I made a mistake. 45. Then what is sigma? It is 9 by 0.4. So this is 22.5. Because minus sign get cancelled. என்ன புரிஞ்சுதா? Yes sir. CV SD by AM into 100. What is SD? இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம். 22.5 by x bar 45 into 100. What is the last one? Mode is the last one. What is the formula to find the mode? SKP will be equal to mean minus mode by SD. So minus 0.4 is equal to 0.4 is equal to 45 minus Z divided by 22.5. Hence Z is equal to 54. Have you all understood? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. இப்போ கால் பியர்சன் கோஎஃபிஷியன்ட் பண்ண மாதிரி பவுலிஸ் கோஎஃபிஷியன்ட். பவுலிஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபார்முலா இஸ் திஸ்: Q3 plus Q1
divided by Q3 minus Q1. NSR difference. Call Pearson coefficient based on mean median mode SE. Bowley's coefficient based on the positional average. Q3, Q1 and median. Adan difference. சரி, இன்னொன்னு கொடுத்துருக்கேன் பார். If F in ascending order, frequency ascending orderல வந்தாலே அது என்னது? Cumulative frequency அர்த்தம். Descending orderல வந்ததுன்னா we have to find F, then only frequency to be found. For example, சார் ஒரு சின்ன டவுட், இந்த ஃபார்முலா எதை பேஸ் பண்ணி சொன்னீங்க சார்? positional average. ஓகே சார். இப்போ உங்க ஃப்ரீக்வன்சி டிசைனிங் ஆர்டர்ல இருக்கும்போது முதல்ல எஃப் கண்டுபிடிச்சு சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி? இப்போ பண்ணோமே ஒரு ப்ராப்ளம், இது டிசைனிங் ஆர்டர்ல இருக்கு. ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ் பண்ணி தான் வி ஆர் ஃபைண்டிங் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ அதை தான் அங்கே சொல்றாங்க. இது டிசைனிங் ஆர்டர்ல, சாரி அசெண்டிங் ஆர்டர்ல வந்தா சிஎஃப், டிசைனிங் ஆர்டர்ல வந்து எப்படி பண்ணும்? இல்ல ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதான் உன்னோட ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்கணும், இன்க்ரீஸ் ஆகுது, then இது increase ஆகிட்டே இருக்கு. I'm sorry, it is in ascending order. So this is my CF, this is my இது. இதுல ஏதாவது நான் ப்ராப்ளம் ஒர்க் பண்ணனா சொல்ல, ஒர்க் பண்ணி தரேன். இந்த 2 क्वेश्चन நீ போட முடியுமா, இல்லை நான் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணுமா? சார் செகண்ட் क्वेश्चन மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிங்க. எந்த செகண்ட் क्वेश्चन? இதுவா? கீழே இருக்குது சார். ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகி கம்மியாது, அசெண்டிங் டிசெண்டிங் அதை மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிங்க. ஓகே. நீங்க கேக்குறது இந்த क्वेश्चन தானே? எஸ் சார், இந்த क्वेश्चन. ஓகே. So first I write down the question what is given, then I delete this. So first we are given with the true class interval to be found. Next less than 20 na 0 to 20, 20 30, sorry 20 40, 40 60, Next we are given with the firms. It is 8, 28, 78, 90, then 100. So this is not required now. What is the formula for Bowley's coefficient? Q3 minus Q1 minus 2 times of Q3 plus Q1 minus 2 times of median by Q3 minus Q1. So first we have to find, this is in ascending order, so this is in CF, so I find F. If it is F, I mean 8, this is 28 minus 8, 20. This is 78 minus 28, 50. It is 90 minus 28, how much? 62. Yes sir. This 100 minus 90 will be 10. Sir, 90 minus 78, sir. I'm sorry. 90 minus 78, 22. 12 sir, 12 sir. 12, sir. So we found a CF. So we found F, not a CF. So what is the formula to find Q1, Q3? Q1 is equal to
L plus n by 4 minus free CF divided by F into C. So n by 4, n is 100. 100 by 4 will be equal to 25. So 25 in which class interval it comes? 28, sir. 20 to 40. 25. Will it not come here? Okay, here. This is my Q1 plus. This is my N Q1 by plus. 4 25 எப்படி சார் வந்தது? 1 minute 20. என்னது? Hey, Oh, n sorry, n. sorry. 100 by 4. Oh, okay, thank you. Now, having found n by 4, what is your F? F is 20. What is L? L is 20 because lower limit. What is C? It is also 20. And pre-CF, 8. If I substitute these things, in our room, L is 20 plus n by 4, 25 minus by F into C. So answer should be 37. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So what is Q2? Q2 will be L plus n by 2 minus pre-CF divided by F into C. N by 2. 100 by 2 will be 50. So 50 directly it falls. Directly this falls. This is my Q2. So what is F? 50. Yes, F is 50 pre-CF. I made a mistake. What mistake I do? Sir, PCF last step, sir. 28. 2-1, sir. 28. PCF will be 28. Yes, sir. This is 28 into means this will be equal to 23. 23, sir. 23, sir. Because my answer is in the range of 20 to 40 means it should fall in that range. If my answer is 37 means it should be in the range of 20 to 40. So 23 is in the range of 20 to 40. Though 37 in the range, but it is very far. Therefore, it should be 23. Now F is found. What is F? F is 50. N by 2 is 50. Please kindly rectify if I go wrong. Sir, what is the 28, sir? 25 minus 28, sir. Sir, what is the 28, sir? See, where is your CF? This is my CF, na? Oh, sir. Sir, preceding CF 8 is sir. Okay. I made a mistake. 8 ka, sir. 8. Okay. 8. This is 8. This is 37. Sorry, right. Where I have gone wrong. Next one. N by 250. F is 50. Pre-CF. Pre-CF should be 28. Am I right? Yes, sir. PCF is 28. What is C? 20. Did I miss? What is L? L is 40. If I substitute here, 40 plus 50 minus 28 by F into C, what should be this answer? Can you tell me this answer? 48.8, sir. 48.8. 8, sir. So this is pre-CF divided by F into C. So first compute 3n by 4. So 3 into 50, 200. Am I right? I'm sorry, Yes. I made a mistake. No. 300, sir.
Sorry. 3 into n by 4, 3 into 25, 75. 3 into n by 4, 75. 75 in which class interval it will come? It is also Sir, the 60 same. to 80, sir. 60 to 80, sir. Another 60 to 80. 75. Yes. Hey. 75 CF ல எங்க வருது? இங்க வருமா? Sir, 40 to 60, sir. Your Q3 is also in the same range. Yes. So L is 40, F is 50, C is 20, pre-CF will be the same 28. So this is 40 plus by F into C. So what is the answer? And what is SBC? Sir, 58.8. 58.8, sir. 58.8. Okay, 58.8 plus 37 minus 2 times of 48.8 divided by 58.8 divided by 37. So what can be this answer? You take care. Answer should be in the range of -3 to 3. Any doubts? Sir. சார் இதுக்கும் அதே மாதிரி 2 ஃபார்முலா இருக்கா சார்? கால் பியர்சன்ஸ் மாதிரி கிடையாது. இல்ல. அப்போனா இதுல ஆன்சர் -3 to +3 வரலையா சார்? I'm sorry, -1 to 1. I made a mistake. Answer -1 to 1ல வரும். அது மட்டும் தான் -3. ஏன்னா அது 3 times மல்டிப்ளை பண்றேன். This answer will be in the range of -3 to 3. ஏன்னா this is multiplied by 3. அப்போ -3 to 3. Otherwise, Bowley's coefficient, Karl Pearson coefficient will be in the range of -1 to 1. Yes, sir. Even this answer will be in the range of -1 to 1. Sir, 0.082568, sir. ஏதோ ஒன்று ஜாதகம் இங்கே தான் வந்து தானே வந்திருக்கு. Yes, sir. 0.08. Okay, sir. சார் சார் நீ இப்போ சார் நான் எப்படி போட்டுக்கணும்? கிளாஸ் ஒர்க் தனியாகவும் ஹோம் ஒர்க் தனியாக செப்பரேட், ரெண்டுமே செப்பரேட் நோட்டில் போட்டு வச்சிருக்கேன் சார். சரி, நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், இது காலேஜ், இது ஸ்கூல் இல்லை. நம்பர் 1. நம்பர் 2, நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், ஹோம் ஒர்க் கொடுக்குறேன், நீ போடு, வேண்டான்னு சொல்லல. அதுக்காக நோட் புக்கில் வேஸ்ட் பண்ணணும்னு இல்லை. எல்லாத்தையும் ஒரே நோட் புக்லேயே போட்டு. நான் யாரையுமே வந்து ஹோம் ஒர்க் போடுங்கன்னு தான் சொன்னேனே தவிர ஹோம் ஒர்க்கு தனி நோட் புக் போடுன்னு நான் சொல்லல. அடுத்தது ப்ராப்ளம்ஸை நான் கிளாஸ்ல சால்வ் பண்ணது தாண்டி நீ சால்வ் பண்ணு. ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்றது வந்து நான் ஒர்க் பண்ணதை பண்ணாலே போரும். அதை தாண்டி எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் வரவே வராது. ஓகே சார். சார் கிளாஸ் ஒர்க்கு மெயின்டைன் பண்ணுமா சார்? பண்ணா நல்லது. நாளைக்கு வந்து நீ பரீட்சை எழுதும்போது எந்த கொஸ்டின் எதுன்னே தெரியாம உட்காந்துருப்ப. இது வீடியோவே பார்த்துட்டு இருந்த. யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் டு ஒர்க். நான் மறுபடியும் சொல்றேன், இது ஸ்கூல் இல்லை, இது காலேஜ். நான் வந்து ஒரு லெக்சரர் தானே தவிர நான் வந்து இங்க டீச்சர் கிடையாது. உட்காந்து ஹோம் ஒர்க்கை சைன் பண்ணி டிக் பண்றதுக்கு. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், ஐ வில் கிவ் அ லிபர்ட்டி, யூஸ் அ லிபர்ட்டி அக்கார்டிங்லி. ஓகே சார். இப்போ எந்த கொஸ்டின் பார்? For a distribution, Bowley's coefficient is given. Q2 is given, Q3 is given. Value of Q3 is 3 times Q1. Value of Q3 is 3 times Q1. We want to find the coefficient of QD. First, what is coefficient of QD? Coefficient of QD formula is Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. Appa, A section, B section, C section, whoever is in this class, I sent the permanent link to you, except for 8 students C sectionல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு அனுப்பிச்சுடுவேன். மற்ற எல்லாருக்கும் பர்மனன்ட் லிங்க் கொடுத்தாச்சு. நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி உள்ள எப்போ வேணாலும் வரலாம், எப்போ வேணாலும் போகலாம். என் கிளாஸ்ல அட்டெண்டன்ஸ் கிடையாது, எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. நீ வந்து அட்டன் பண்ணா பண்ணு, எப்படி இருந்தாலும் என்னோட வீடியோ லெக்சர் அங்கே வந்துடும். ஸோ
நான் மறுபடியும் சொல்றேன், நான் ஸ்கூல் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணல. எனக்கு தேவை வந்து லிபர்ட்டி. எனக்கு எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி தான் எல்லாரும் இருக்கணும்னு நினைப்பேன். அதனால அந்த லிபர்ட்டியை கரெக்டா யூஸ் பண்ணி படிங்க, அவ்வளவுதான். இப்போ லிங்க் நான் அனுப்பிச்சாச்சு, அதனால நீ வந்து அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணு. யார் யாருக்கு லிங்க் வரலையோ எனக்கு மெசேஜ் பண்ணு அந்த குரூப்ல. சி செக்ஷன்ல சிலர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்னைக்கு அதை அனுப்பிச்சு விடுறேன். மற்றவங்க எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சாச்சு, தயவு செய்து பார்த்துக்கோங்க. வராதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா எனக்கு அனுப்புங்க, நான் பார்க்குறேன். ஓகே, SBC, you know this is a formula. What is the formula for SBC? Q3 plus Q1 minus 2 times of median divided by Q3 minus Q1. So SBC is minus 1.3. Q3 is not known. Q1 is not known. 2 times of median, yes, it is given. Divided by Q3 minus Q1. Okay. What else other than this? Value of Q3 is 3 times Q1. Value of Q3 is 3 times Q1. So I should substitute Q3 as substitute here. Minus 1.3 is equal to 3 times of Q1 plus Q1 minus 112 divided by 3 times of Q1 minus Q1. I hope you would have understood. This is minus 2.6 Q1 is equal to 4 Q1 minus 112. So Q1 is equal to 16.96. If Q1 is 16.96, then it can be substituted here. Then what is Q3? Q3 is 50.88. So substitute here. 50.88 minus Q1, 16.96 divided by into 100. minus 2.6 Q1 எப்படி சார் வந்தது சார்? இது எவ்வளோ சார்? 2 Q1 சார். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண 1.3 into 2 என்ன? ஓகே சார். இந்த क्वेश्चन coefficient of skewness. Again, Bowley's. How do we know this is Bowley's coefficient? Because you are given with QD, Q1, Q2. They are asking, that is why this is a problem based on Bowley's. Had it been mean median mode, I would have taken Carl Pearson. So you know this is a formula for Bowley. So 0.5 is equal to what is Q3 to be found? What is Q1? 16 minus 2 times of median to be found by Q3. What else we know? You know what is quartile deviation? Formula is Q3 minus Q1 divided by 2. That is 8 is equal to Q3 minus 16 by 2. So Q3 is equal to 32. எப்படி வருதுன்னு தெரியுமா? Yes, sir. Yes, 16 plus 16. Now if I substitute this, 0.5 is equal to divided by 32 minus 16. This imply median will be equal to 20. Will you do, or should I want to calculate? புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes, sir. இந்த क्वेश्चनலாம் வரும்பா, 2 மார்க்லயும் வரலாம், 5 மார்க்லயும் வரலாம். இது பவுலிஸ் எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சீங்க? நல்ல क्वेश्चन கேட்டு. உங்க பவுலிஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் யூஸ் பண்ணனும்னா வாட் ஃபார்முலா ஐ ரிக்வயர்ட்? Q3 Q1 தானே?
எஸ் சார். கிவன் எதுல இருக்கு? QD. QD, Q1, Q2 ன்னு கேக்குறான். அப்ப அது பவுலிஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஸ்கியூனஸா இருக்குமா இல்ல கால் பியர்சனா இருக்குமா? பவுலிஸ். அதனாலதான் பவுலி எடுத்துட்டேன். மீன் மீடியன் மோடா இருந்திருந்தால் I would have taken கால் பியர்சன். Because of Q1, Q2 are asking, I took பவுலி. அது m வேல்யூ மட்டும். M னா என்னப்பா? Q2 தானப்பா M. What is M? Second quartile. ஓகே சார், ஓகே சார். Median M, all are same. ஓகே சார். Next வந்து momentous coefficient of skewness. Moment coefficient of skewness நாக்க β1 β2 இது நம்ம அங்க படிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் நேத்திக்கு. Moment's coefficient of skewness β1 is equal to mu3 square by mu2 cube. இதே Pearson coefficient square root of β1. Negatively skewed நாக்க, sorry, this is a problem. mu1 is always 0, mu2 is variance, mu3 is skewness, mu4 is kurtosis அப்படின்னு இதுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் வரும். For β1, a negatively skewed distribution is negative, positively skewed distribution is positive. இது கரெக்டான்னு கேட்குறோம். For β1, negatively skewed distribution is negative, positively skewed distribution is positive. இது ட்ரூவான்னு கேட்குறான். ஓகே, நான் எப்படி இதை ஆன்சர் பண்றது? சொல்யூஷன். β1 ஃபார்முலா என்ன? mu3 square divided by mu2 cube. Here mu3 என்ன பண்றோம்? ஸ்கொயர் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் mu2 is variance, அதை கியூப் பண்றேன். இது ஆல்வேஸ் எப்படி இருக்கும்? ஆர் ஆல்வேஸ் என்னவா இருக்கும்? பாசிட்டிவ். ஒத்துக்கிறியா? β1 ஃபார்முலா என்ன? mu3 ஸ்கொயர், mu2 கியூப். mu3னா ஸ்கியூனஸ். ஸ்கியூனஸ் நெகட்டிவ் ஆகலாம், பட் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டா இட் வில் நாட் பி நெகட்டிவ். mu2ன்றது வேரியன்ஸ், இங்க சொல்லியிருக்கேன். வேரியன்ஸ் cannot be negative because sigma square. இது ரெண்டுமே என்ன வரணும்? பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ். therefore β1 என்னவா இருக்கும்? பாசிட்டிவ். அப்போ this is not true. என்னது? negatively skewed distribution cannot be negative. This is false. It is false. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. புரியலன்னா கேளு. நெக்ஸ்ட் சார் மேல ஸ்க்ரோல் பண்றீங்களா? ஒரு நிமிஷம், ஒரே நிமிஷம் சார். தேங்க்யூ சார். β1 என்னது சார்? β1னாக்க பியர்சன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ். β2ன்றது உனக்கு குர்டோசிஸ். நேத்திக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கலையா? அது இங்க வா. எஸ் சார். எங்க சொல்லி கொடுத்து நடுக்கிறோம் பார். இங்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம். β1னா ஸ்கியூனஸ், β2னா குர்டோசிஸ் நேத்திக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். எஸ் சார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 மொமெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் 3 சென்ட்ரல் மொமெண்ட். இவன் என்ன கேக்குறான்? ஃபர்ஸ்ட் 3 சென்ட்ரல் மொமெண்ட் கொடுத்துட்டு they are asking what is gamma. சார் அந்த பேஜ் எடுத்தீங்களா சார்? அந்த பேஜ்ல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு சார். நேத்து சம் போடும்போது. என்ன மிஸ்டேக்? ஃபார்முலால வந்து mu dash 3ல வந்து is equal to mu dash 3 னே போட்டுருக்கீங்க சார். mu ஓகே, mu dash 3, mu 3 dash. இது mu3 மைனஸ். இது சேஞ்ச் பண்ணலாம். சரி, நான் சேஞ்ச் பண்றேன். இதுல பண்ண முடியாது, நான் போய் வேற சோர்ஸ்ல சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓகே சார். So this is your we want to find gamma 1. Gamma 1 formula என்ன? This is a formula for gamma 1. mu3 by square root of mu2 cube. This is a formula. So if I use it,
Gamma 1 is equal to square root of beta 1, which is mu3 divided by mu2 cube square root. This is equal to 0.7 divided by square root of 2.5 the whole cube. That is equal to 0.77. That is the answer. So you are given with the first three moments about it is central moment. This is a central moment. This is a raw moment about 1 or mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash, which is given. Mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash given. We want to find mean SD and moments coefficient of skewness gamma 1. What is the formula to compute mean? Yesterday I said mu1 dash minus a. I hope you remember. What is mu1 dash 2? What is a 1? 2 minus 1 1. What is mu2? That is said to be variance. So mu2 dash minus mu1 dash the whole square, which is 25 minus 2 square, that is equal to 21. So mu2 is variance. We want to find SD. So this is square root of 21. We want to find moment coefficient of skewness gamma 1. So to find gamma 1, what is the formula? Gamma 1 already we found. Gamma 1 is equal to square root of beta 1, which is equal to mu3 divided by square root of mu2 square the whole cube. So we want what is mu3. What is mu3? Mu3 dash minus 3 times of mu2 dash mu1 dash plus 2 times of mu1 dash the whole cube. This is equal to 80 minus 3 into 25 into 2 plus 2 times of 2 cube, which is equal to minus 54. If I substitute here minus 54 divided by square root of 21 cube, this is equal to minus 0.561. Is that clear? Have you understood? Sir, gamma 1 is equal to mean, sir. Gamma 1 is equal to mean, sir. Hey, gamma 1 is nothing but moment coefficient of skewness ன்னு சொன்னேன். Moment coefficient of skewness ஓட இன்னொரு இன்டர்பிரேஷன் gamma 1. அத beta 1லயும் பண்ணலாம் இல்ல இப்படியும் பண்ணலாம். நம்ம gamma 1 கேட்டதனால யூஸ் திஸ். இதெல்லாம் எங்க வரும்னா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்ல வரும். ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு சாப்டர். அதுல இதெல்லாம் தேவைப்படுறது. சார் காமா 1 ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ஃபார்முலா சார். சென்ட்ரல் மூமெண்ட்ஸ். Irrespective of this, gamma 1 will be the same. Sir, central moment deviation, sir. என்ன ஏங்க deviation, sir. 3 moments about 1 இருக்கு. ஏய் 3 moments about 1 ன்றது raw moment ன்னு அர்த்தம். About any fixed value நாலே raw moment. About arithmetic mean அப்படினா central moment. ஓகே சார். இப்போ அங்க எதுவுமே கொடுக்கலன்னா எதுவுமே கொடுக்காம முடியாது. எதுவுமே கொடுக்கலனாக்க சென்ட்ரல் மொமெண்ட் தான் எடுத்துக்க முடியும். ஓகே சார். அபவுட் 1 ன்னு கொடுக்காம வெறுனா கொடுத்தானாக்க then it is a central moment. இங்க 1 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க first 3 moments. Shall I go to the next problem? Have you all understood the present problem? சார் இது இந்த சம்மெல்லாம் வர மாதிரி ஏதாவது புக் இருக்கா சார்? லைப்ரரியில கார்டு இருக்கு. எந்த லைப்ரரியில கார்டு இருக்கு? எக்மோர்ல. சரி போ பாரு. எனக்கு எல்லாம் வர மாதிரி புக்குனாக்க எனக்கு தெரியல. புரியல சார். அப்போ ஒரு லெசன்ஸ்க்கு ஒரு புக் மாதிரியா சார்? இது எல்லாமே புக்ல வரணும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல போனா இருக்கு. ஓ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சைடு போ. ஓ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். சொல்லு. பேர் ஏதாவது தெரியுமா சார்? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு போடு. பிசினஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போடு, அதெல்லாம் வரும். ஓகே சார். ஆத்தர் நேம் SD சர்மா, SD SC குப்தா நிறைய இருக்கு.
நீங்க ப்ரிஃபர் பண்றது? நான் ப்ரிஃபர் பண்றதுன்றது எனக்கு எந்த ப்ரிஃபரன்ஸும் இல்லை. இட் இஸ் அப் டு யூ. ஓகே சார். இப்போ இங்க வா. It is a next one. For the distribution, second and fourth central moment are 2 and 17. Find the moment of kurtosis. Moment of kurtosis na beta 2. Moment of kurtosis na ka beta 2 which I shared just now. நேத்திக்கு எடுத்தேனே, இங்க இருக்க beta 2. This is a formula. Moment coefficient of kurtosis. இப்போ நம்ம பார்த்தது skewness. Now I have to find what is this a solution. First solution to one. Solution to one. What is given? What I want to find? Mu2 is given. Variance is given as 2. Second moment na another variance. Fourth moment na ka kurtosis, that is equal to 17. They are asking what is the moment coefficient of kurtosis. Beta 2 is equal to mu4 divided by mu2 square. 17 divided by 2 square, which is equal to 4.25, which is greater than 3. Greater than 3 na what type of skewness? It is mesoquartic. It is mesoquartic. Nature of kurtosis is meso. Meso na ke இப்படி போகும். நார்மல் அர்த்தம். சாரி, மீசோனா எப்படி போகும்? அதே மாதிரி solution to 2. Solution to 2. துணியா? சரி. If first 4 moments, உங்க mic off பண்ணிக்கோங்க. Please switch off your mic. If you want to talk, open your mic, otherwise put in mute. What I want to find again, moment coefficient of skewness. Mu1 is 0, mu2 is 1.5, mu3 is 0 because it is normal. So இதை வச்சே சொல்லல mesoquartic. So mu4 is equal to 6. You have to find beta 2. Again beta 2 is equal to 6 divided by 1.5 square. That is equal to 2.67, which is less than 3. It is partly quadratic. இதெல்லாம் எங்க இருந்து சார் வருது அப்படின்னாக்க, ஆல்ரெடி ஐ கேவ் இன் த லாஸ்ட் கிளாஸ். இங்க இருக்கு பாரு. இங்க இருக்கு. And able to get through. Yes. Solution to 3. Homework போட முடியுமா? Third question வந்து homework. ஓகே சார். It's a homework. இதுக்கு ஆன்சர் 3 வரும். இதுக்கு ஆன்சர் 3. அதே மாதிரி இதையும் ஹோம்ஒர்க் எடுத்துக்கோ. ஃபோர்த் மொமெண்ட் அபவுட் மீன்னா யார்? ஃபோர்த் மொமெண்ட் அபவுட் மீன்னா யார்? Kurtosis. கிரேட். குர்டோசிஸ் அது எப்படி சொல்லுவோம்? மியூ 4 கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? இதையும் ஹோம்ஒர்க் எடுத்துக்கிறியா? ஓகே சார். ஓகே சார். உனக்கு இந்த மாதிரி क्वेश्चन வந்து 5 மார்க்ல வரலாம். பட் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் வருது. This can come in 5 mark. What is given? Raw moment is given. How do we know this is raw moment? About 4. Mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash, mu4 dash is given. Moments about mean. Coefficient of skewness. Beta 1. We want to say whether the distribution is elliptoquartic or flatly quadratic. We want to find beta 2. Beta 2 decides this. Beta 1 decides this. So this will be decided by beta 1. This will be decided by beta 2. First, is this clear? முதல்ல இது புரிஞ்சுதா?
Yes, sir. சார் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்றீங்களா சார்? First 4 moments about 4. mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash, mu4 dash are given. Moments about mean to be found. Moments about mean na mu1, mu2, mu3, mu4 to be found. Coefficient of skewness na beta 1. Leptoquartic, flatly aquatic பத்தி சொல்லனா beta 2. Is that clear? Okay, sir. Always mu1 is 0. Moment about mean is always 0. I don't want to work. What is the second one? Mu2 17 minus mu1 dash minus 1.5 square. This is equal to 14.75. If I take this, it is minus 30 minus 3 into 17 into minus 1.5 plus 2 into 1.5 cube, which is equal to minus 30 plus 76.5 minus 6.75, which is 39.75. Last one, 108 minus 4 into minus 30 minus 1.5, 6 into 17 into minus 1.5 square minus 3 into 1.5 the whole power 4. So this is equal to 142.3125. So we found all mu1, mu2, mu3, mu4. Because to find the skewness and kurtosis, these are the requirements. You know mu3 is 39.75 here. Divided whole square divided by mu2 14.75 the whole cube. Simplify, you will get the answer. This is 142. Sir, mu2 3125 divided. Sir? mu2. mu2 minus 14.75, sir. எப்படி வரும்? mu2 என்னது வேரியன்ஸ் எப்பவாவது நெகட்டிவ்ல வருமா? Okay, sir. Okay. 14.75 the whole cube. This is 0.6541, which is less than 3. Therefore, it is flatly aquatic. Is that clear? Yes, sir. இப்போ இந்த क्वेश्चन உனக்கு ஹோம்வொர்க். இதே மாடல்ல ஒரு क्वेश्चन கொடுத்திருக்கோம் உனக்கு ஹோம்வொர்க். இது பேஜ் நம்பர் 27ல சில ப்ராப்ளம் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். அதோட கமெண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அண்ட் குர்டோசிஸ் ன்னு கேக்குறேன். பேஜ் நம்பர் 27னாக்க இங்க வரும். இதுதான் இதோடைய ஸ்கியூனஸ் குர்டோசிஸ். அதனால அந்த பேஜ் நம்பர் ரெஃபர் பண்ணேன். So anka beta 1, that is what I wrote here. mu1 is 0, mu2 is 38, mu3 is minus 96, mu4 is 2990. For page number one number. அதெல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கும். First moment. First central moment is 0, second central moment is 38. Third central moment is fourth central moment. புரியுதா? புரியுது சார். ஸோ இதை இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ. சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா? அது minus 96 the whole square divided by 38 cube. It is positive. இது வந்து 2990 divided by 38 square, which is equal to 2.07 less than 3.
It is fatly vertic. இது ஹோம்ஒர்க் எடுத்துக்கோ. அந்த பேஜ்ல என்ன இருக்கு? அந்த क्वेश्चन கண்டினியூஸா சார் அது? அந்த क्वेश्चनல கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரோட ஸ்கியூனஸ் அண்ட் குர்டோசிஸ் ஓட கோஎஃபிஷியன்ட். ஓகே சார். இது நான் ஏற்கனவே எழுதிட்டேன். அந்த வேல்யூஸ் என்னன்னு பார்த்து எழுதிருக்கேன். நீ வந்து இதை பார்த்து வாட் இஸ் பீட்டா 1 பீட்டா 2 கண்டுபிடிங்க. இது ரெண்டும் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். So with this I complete one unit. With this I complete one unit in இது statistics. So in next class I go to permutations. அந்த permutation முடிச்சிட்டேன்னா I will go to probability. So இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன क्वेश्चन வரும் அப்படின்னா Karl Pearson coefficient of skewness, Pauli's coefficient of skewness, டெஃபினட்டா இதுல இருந்து 1 15 மார்க்ல வந்துடும். அந்த less than more than டைப். அதுக்கப்புறமா 5 மார்க்ல கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இல்லைன்னா மீன் டீவியேஷன் அபவுட் மீன் மீடியன் மோட் அந்த மாதிரி ஏதாவது 5 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் வரும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ் பர்முடேஷன். யூனிட் 5ல இருந்து எத்தனை 5 மார்க்ஸ் சார் வரும்? யூனிட் 1ல இருந்து சாரி. இது எந்த யூனிட் எனக்கு மறந்து போச்சு. யூனிட் 1 யூனிட் 1 வந்து உங்களுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ்னு நினைக்கிறேன். அதுல 5 மார்க் வருமானா வரும். பட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுல இருந்து வரலாம். ஓகே சார். So now just I give a introduction about what is permutation. By next class I continue. Permutation is nothing but an arrangement. Arrangement of what? Prices, seeds, person, digit, alphabets, symbols. These things can be arranged. What an example. You take this alpha. Alpha is a symbol. In the place of alpha, I can bring price, seat, person, digit, alphabet, anything can be brought here. So assume in the place of alpha this many. It can be arranged in only one way, 1 factorial. In the place of alpha beta, this can be arranged in 2 factorial. What is 2 factorial? Alpha beta beta alpha. That is 2 ways. Number of ways of arranging is 2 factorial, that is 1 into 2. If I take alpha, beta, gamma, 3 persons are there. 3 persons, 3 seats. In how many ways can be arranged? 6 ways. What are the 6? First, you fix alpha, interchange beta, gamma. First, fix alpha, interchange beta, alpha. Fix beta in the first position. Interchange alpha and gamma. Fix gamma in the first position. So, அடுத்த யூனிட்டா சார்? ஆமா. Interchange alpha beta. This can be arranged in 6 ways. If I take 4 things, it can be arranged in 4 factorial, that is 1 into 2 into 3 into 4. If there are n things, it can be arranged in n factorial ways. N factorial na 1, 2, 3, etc. to n. What is the preceding value of n? N minus 1. 1, 2, 2 means 2 factorial. 1, 2, 3 means 3 factorial. 1 to 4 means 4 factorial. 1 to n minus 1, how do you write? 1 to n minus 1, how do you write? N minus 1 factorial into this n. So the same n factorial you can write like this. Have you understood? 1 to 4 வந்து என்னது 4 factorial. 1 to 3 என்ன 3 factorial. அப்போ 1 to n minus 1 என்ன வரும்? N minus 1 factorial into this n. So the same n factorial can be simplified to this form. இதுல n is equal to 1 கொடுத்தா what do you get? 0 factorial equal to 1. அதான் proof for 0 factorial. Have you understood this example? Yes, sir. Yes, sir. இந்த எக்ஸாம்பிள் ஆல்பா பீட்டா காமா மட்டும் எடுத்துக்கூடாது. இந்த ஆல்பா பீட்டா காமா தான் யாரை ஆக்ட் பண்ணுது? பிரைசஸ், சீட், பர்சன், டிஜிட், ஆல்பபெட், சிம்பிள். இது எது வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். So this is a thing to arrange r things from n. To arrange r things from n in npr base.
NPR can be written as P of n comma r, that is n factorial by n minus r factorial. Here n should be more than or equal to r, ஏன்னா total n அந்த nல இருந்து r எடுக்கிறோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா 10 prices இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, 10 pricesல நான் 3 prices எடுக்க முடியும், 10 pricesல போயிட்டு 12 prices 11 prices எடுக்க முடியாது, 3.2 prices எடுக்க முடியாது. அப்ப n என்னவா இருக்கும்? ஹோல் நம்பர். புரிஞ்சுதா? Sir, P stands for what, sir? P stands for arrangement, permutation. Okay. அதை இப்படியும் சொல்லலாம், NPRன்னு சொல்லலாம், இல்ல P of n, rன்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுதா? புரியலையா? ஓகே சார், புரிஞ்சு. எஸ் சார். இதோட நான் இன்னைக்கு ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். பை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ கண்டினியூ ஆன் தி சேம். Thank you, sir. Thank you, sir. You will get a recorded lecture by afternoon. Thank you, sir. Thank you, sir.